So what I'm saying is this the case in DC generator and the case in transformer both are same. What is the main difference? Here ఈ కాయిల్కి పొజిషన్ 1 దగ్గర లెటర్ సే 10 ఫ్లక్స్ లైన్స్ కట్ అవుతుంది అనుకోండి, పొజిషన్ 2 దగ్గర 20 ఫ్లక్స్ లైన్ కట్ అవుతుంది అనుకోండి, పొజిషన్ 3 దగ్గర 30 ఫ్లక్స్ లైన్స్ కట్ అవుతుంది. అంటే పొజిషన్ 1 నుంచి 3కి పొజిషన్ 1 నుంచి 3కి flux number of flux lines cutting is increasing. Therefore, in order to oppose this number of flux line cutting, the flux produced by this coil will oppose it to the main field flux. Okay, అదే ఈ కేసులో చూడండి, the flux intensity is very low. Here let us say 0.1 Weber only, here 0.5 Weber, here 0.8 Weber, here 1 Weber. So the flux intensity cutting to this conductor is going on increasing. The same case here, let us say only position 1, position 2, position 3, position 1 2 3 and position 4. At position 1, how much amount of flux is linking? Only 0.1 Weber of flux is linking. At position 2, 0.5 Weber of flux is linking to the conductor. At position 3, 0.8 Weber of flux is linking to the conductor. At position 4, 1 Weber of flux is linking to the conductor. So in this period, the flux linking to this conductor is going on increasing. Therefore, as it is inductor, it will oppose, according to Lenz's law, the flux produced by this coil should oppose this increase. Okay, as this is increasing case, the flux developed by this coil will be opposite to the main field flux. Therefore, this is a positive case. So in first case, in first cycle, let us say in cycle A, from this is, let us say, period A. In period A, the flux is going on increasing. Therefore, in order to oppose this change in increase in flux, the flux produced by coil will oppose it. Whereas if I take the case 2, whereas if I take the case 2, means what? This is a coil and I am moving this pole away from the coil. In this case, let us say this is position 1, position 2, position 3. So from position 1 to position 2, let us say at position 1, let us say 30 Webers of flux is cutting. At position 2, let us say 20 Webers of flux is cutting. At position 3, let us say 10 Webers of flux is cutting. Therefore, when I am moving this magnet from position 1 to position 3, what is happening? The flux linking to the coil, these are the flux linking to the coil. The flux linking to the coil is going on decreasing. Therefore, in order to oppose, it will oppose definitely. In order to, what will oppose? Increase అయితే decrease అవుతుంది, decrease అయితే increase అవుతుంది. Okay, in order to oppose this decrease in flux linkages, what it will do? It will, since the main field flux is in this direction, it will support main field flux such that these two flux are in same direction. Therefore, sudden గా ఫ్లక్స్ లింకేజ్ అనేది డిక్రీజ్ కాకుండా చూసుకుంటుంది. సో దిస్ కేస్ ఈజ్ సేమ్, దిస్ కేస్ ఈజ్ సేమ్ ఇన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. Transformer means what?
Okay. This case is same as when the flux is changing from here to here. Okay, this is flux waveform. So when flux is changing from here to here, so means from position 1, let us say position 2, position 3, position 4. Position 1, 1 Weber, position 2, let us say 0.8 Weber, position 3, 0.5, position 4, position 4, this one, position 4, 0.1 Weber. So when I am moving from position 1 to 4, at position 1, the flux is at 1 Weber. At position 2, the flux is at 0.8 Weber, let us say. Position 3, 0.5 Weber. Position 4, 0.1 Weber, let us say. Therefore, in the period, in the section B, what is happening? The flux linking to this coil, the flux linking to the coil is decreasing. Therefore, in order to oppose this decrease, what will happen? It will add main field flux in order to maintain constant flux linkages, in order to maintain same flux linkages to the coil. Clear what I am saying? Therefore, here, if this is the coil, if this is a main field flux, this is a main field flux, in which direction the coil flux will be there? In which direction coil flux will be there? Coil flux direction will be like this. Therefore, this is a coil flux direction. Sorry, this is a counter flux direction, all coil flux direction. Clear, everyone? So again, if you Yes, sir. analyze third one, this case C, what will happen? South pole, when south pole is moving near and south pole is moving away. This is south pole is moving near to the coil and south pole is moving away from the coil. Clear? So this is how we analyze Lenz law in the transformer. It will not oppose, it will oppose changes. Changes is what? ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అవ్వకుండా పోతుంది ఫ్లక్స్ లింకేజెస్. దేర్ ఫోర్ ఇంక్రీజింగ్ ని ఇంక్రీజ్ మనకు ఉండొద్దు, కాన్స్టెంట్ ఫ్లక్స్ లింకేజ్ ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో ఇట్ విల్ అపోజ్ ద మెయిన్ ఫీల్డ్ ఫ్లక్స్. సో దిస్ ఇస్ హౌ ద Lenz law can be understood in transformer. Clear? Let us write short notes. So let us write notes on this. Okay, everyone understood? Yes, sir. మీకన్నా ఇంకా అర్థం కాకుండా ఉన్నారా? నేను రాయను, డిక్టేట్ చేస్తా. సో రైట్ డౌన్ Lenz's law. Lenz's law. Everyone write down the direction of statically induced EMF. The direction of statically induced EMF is such that the direction of statically induced EMF is such that the current due to this EMF such that the current due to this EMF
so that the current due to this EMF will flow through a closed circuit will flow through a closed circuit in such a direction that will flow through a closed circuit in such a direction that it which in turn produce some flux and produce some flux which in turn produce some flux wait a second, I will note. The action of statically induced EMF is such that the current due to this EMF will flow through a closed circuit in such a direction that which in turn produce some flux that opposes changes in main field flux that opposes changes in main field flux that opposes changes in main field flux that opposes the flux opposes changes in main field flux. రాసుకున్నారు అందరూ? Yes, sir. Draw this diagram. So let us say it is 0, it is A, it is B, it is C, it is D. This is one full cycle. This is full cycle. This is half cycle. And this is what we call as quarter cycle. And the full, half, and quarter. So we have 4 quarters: first, second, third, and fourth quarters. Right? Right, 25%, E25%, E25%, E25, 1/4 part and a quarter part.
E1 by fourth part, E1 by fourth part, E1 by fourth part, E1 by fourth part మనం అనలైజ్ చేస్తున్నాం. సో ఈచ్ క్వార్టర్కి మనం అనలైజ్ చేస్తున్నాం ప్రజెంట్. ఓకే, flux has two changes. What are the two changes? First one is from 0 to A, from 0 to A, magnetic, I can say magnitude of flux increases. Magnitude of flux increases, or I can say flux linkage to the coil is increases. This is the first case, 0 to A. Whereas in 0 to A to B, from A to B, magnitude of flux decreases. Otherwise, what I can say, flux linkages to the coil is decreasing. This is a major two changes in Lenz law. Let us try to understand first quarter. So again from B to C, 0 to A and B to C, A to B, and I can say C to D. Both are same cases, right? So if I analyze first quarter, what is happening? This is the first case, 0 to A. This is what we are analyzing. Okay. So let us say this is a coil. So the blue color lines, what I am drawing is main field flux. So here it is main field flux. What about the flux produced by the coil? Which direction? Same direction, opposite direction? Flux developed by the coil. Opposite. Opposite direction. So we can say, let us say flux produced. So the coil produced by this will be in opposite direction. 5A, or I can say 5C, counter flux, I can say. Counter flux, write down 5C. In order to decrease this increase in flux. సో ఈ కేసులో ఏమవుతుంది? Flux linking to the coil increases. Therefore, the counter flux developed by the
The flux linking to the coil increases, therefore the counterflux developed by the coil will be in opposite direction to the main field flux. The flux linking to the coil increases, therefore the counterflux developed by the coil will be in opposite direction to the main field flux. ఇందులో ఈ కాయిల్లో స్టాటికల్లీ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ డెవలప్ అవుతుంది. ఈ స్టాటికల్లీ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ వల్ల కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. ఆ కరెంట్ వల్ల ప్రొడ్యూస్ అయిన ఫ్లక్స్ కౌంటర్ ఫ్లక్స్ అంటాం. ఆ కౌంటర్ ఫ్లక్స్ విల్ అపోజిట్ టు ద మెయిన్ ఫీల్డ్ ఫ్లక్స్. క్లియర్? రాసుకున్నారా? This is during the first quarter. Completed, sir. Okay. I'm turning the page. If anyone wants, then I will stay in the page. So in second quarter, second quarter cycle in the sense this cycle. Okay, from A to B, this is what we are analyzing here. పెన్ చేంజ్ చేద్దామా? కనబడుతుందా మీకు? బోర్డ్ కనబడుతుందా? కనబడుతుంది సార్. ఓకే. థిక్నెస్ ఏమైనా పెంచాలా, కలర్ ఏమైనా చేంజ్ చేయాలా? ఏం అవసరం లేదు కదా. థిక్నెస్ పెంచాలా ఏమన్నా? ఓకే. సో ఇన్ సెకండ్ క్వార్టర్ సైకిల్, what is the direction of counter flux? Same that as the main field flux. Good. Because the flux linking to the coil is decreasing, therefore in order to strengthen this flux, in order to oppose this change in flux linkages, in order to maintain this constant flux linkages, the flux developed by the coil will be in the same direction to the main field flux. Therefore now the flux linkages will maintain mostly, means slowly, and the sudden గా decrease అవ్వకుండా slowly decrease అవ్వకుండా పోతాయి. సో ఏం రాస్తామని డిఫరెంట్ రాబద్దాం. ఇన్ సెకండ్ క్వార్టర్ సైకిల్, the main field flux is decreasing.
is decreasing. Therefore, counter flux is in the same direction of main field flux. And strengthen main field flux. To satisfy Lenz's law. In second quarter cycle, the main field flux is decreasing. Therefore, counter flux is in the same direction of main field flux and strengthen main field flux to satisfy Lenz's law. So again, third and fourth case no need to రాసుకుంటామా థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ కేస్ ఫటాఫట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవసరం లేకుండా డయాగ్రామ్స్ ఒకటి రాసేసుకోండి. థర్డ్ క్వార్టర్ సైకిల్ B to C, BC point C. This is third quarter cycle. Whereas for fourth quarter cycle, say this type of explanation you nowhere find in books. So this is main field flux. Fourth quarter cycle. Fourth quarter cycle చెప్పండి same direction opposite direction. Yes, everyone. Same direction, good. Yeah. Good. If you are finished writing, then notify me, then I will change the page. Finish writing?
Completed, sir. Okay. I'm turning the page. If anyone writing, please message me. I will wait. సో ఇవన్నీ నార్మల్గా చెప్పమన్నాడు వెళ్ళొచ్చు, బట్ బేసిక్స్ అన్ని స్ట్రాంగ్ ఉండాలని చెప్తున్నా. ఓకేనా? దిస్ వోంట్ కమ్ ఇన్ గేట్ ఎగ్జామ్, బట్ యూ షుడ్ నో వాట్ ఈస్ లెన్స్ లా, వాట్ ఈస్ గోయింగ్ హ్యాపెన్. ఇవన్నీ చెప్పకుండా డైరెక్ట్గా ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేసిన టాపిక్. బట్ కొంచెం ఐడియా ఉండాలి అని డెప్త్గా చెప్తాను. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? First, main field flux will be developed. Then, statically induced EMF will be developed. Then, current will be developed in the coil. Then, this induced current will develop a counter torque that will oppose changes in this main field flux. Therefore, this feedback system is what we call negative feedback. Why negative feedback? Means if it is supporting this, if it is in the same direction of main field flux, then I can say it is positive feedback. But it is opposing the changes in the main field flux. Therefore, I will say it as negative feedback. Hence, మనకు కండిషన్ ఉంటుంది, ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఈజ్ ఏ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ సిస్టమ్ ఫార్ పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ సిస్టమ్ అని ఒక పాయింట్ ఉంటుంది. ఎగ్జామ్లో వస్తే ఏమంటారు? Transformer is a negative feedback circuit. What I can say, transformer is a నెగిటివ్. మన పాయింట్స్ రాసుకున్నాం కదా, ఒక 9, ఇది 10th పాయింట్ రాసుకోండి అక్కడ. ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఈజ్ ఏ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ circuit. Or I can say any device satisfies Lenz's law is negative feedback device. This is your 10th point. Transformer is a negative feedback circuit or negative feedback device. This is a 10th point in your notes. Clear everyone? So let me draw actually already we have drawn, right? If this is the flux, main field flux line, then statically induced EMF in the coil వచ్చేసి రెడ్ కలర్ లైన్ ఆర్ గ్రీన్ కలర్ లైన్ అందరు చెప్పాలి. I need the answer right now. So statically induced EMF waveform, red color or green color line? I need the answer. Red or green? Statically induced EMF. సో మెయిన్గా నాకు ఇది ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉంది. ఇందులో ఫ్లో ఫ్లక్స్ వచ్చేసి 5.
ఓకేనా? ఇందులో డెవలప్ అయ్యే స్టాటికల్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్, ఇక్కడ స్టాటికల్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ కావచ్చు, ఇక్కడ స్టాటికల్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ కావచ్చు. ఈ స్టాటికల్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ వేవ్ ఫార్మ్ రెడ్ కలర్ ఆర్ గ్రీన్ కలర్ లైన్, రెడ్ ఆర్ గ్రీన్? I need the answer. Red. Okay, Akshay, Bhavana and Shravani. గ్రీన్ అంటే లాగ్స్ కదా సార్ ఇండక్టర్ లో. Okay. So your answer is green. Bhavana and Bhavana and Akshay. ఎస్ సార్. Akshay yesterday not present, right? Akshay, నీ మెయిల్ ఐడి నాకు షేర్ చేయి, నేను వీడియో షేర్ చేస్తాను ఈరోజు. మరి డిలే అవుతుంది ఎప్పుడు. భావన ఆన్సర్ చెప్పినా అన్న. రెడ్ కలర్ లైన్. గుడ్ భావన అండ్ Sairam. So the answer is red color line. Why? Why? Because ES is lagging behind the flux line, right? So flux వచ్చేసి స్టార్ట్ ఎక్కడ అవుతుంది, ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది. బట్ EMF lagging in the sense it will start after the starting of flux start అయినాక EMF start అవుతుంది. సో ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది after 90 degrees. So it will be red color is a perfect line. So erase green color line. శ్రావణి ఓకేనా? అర్థమైంది సార్, నేను వోల్టేజ్ అనుకొని కన్ఫ్యూజ్ అయినా సార్. ఓకే. So this is how the Lenz law in transformers works. So let us now discuss, let us go fast. ఈ స్టాటికల్ లెన్స్ లా ఒక కొంచెం టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది, ఇక దీని తర్వాత మొత్తం కొంచెం క్లియర్గా వెళ్ళిపోతాం ఫటాఫట్. So let us now discuss. There are two types of induced EMFs are there. So write heading. Types of statically induced EMF. So first one is self-induced EMF, and second one is mutual induced EMF. Class is going to end within 1 minute. Please rejoin with the same link. Induced EMF. Okay. So it is very simple concept, nothing big. So we'll finish within 18 minutes. So మళ్ళీ క్లాస్ స్టార్ట్ అయ్యాక స్టార్ట్ చేద్దాం అది.